Wengine unalemewa kabisa, shida kutoka, unafitu ni uchungu kila mahali, tembea hata ni shida. Nasikia tu fifu, lakini najilazimu tu kazi. I feel very weak, lakini najilazimu tu nikuja kazi. Ni vigumu sana. Vibaya, nasikia vibaya. Lakini sasa mimi ndio nitang'ang'ana sasa hapo. Niona at least amepata. Majina yangu ni Kanai Kirote. Miaka 27. Hapo nimefanya miaka 7. Ni unakuja huku, unaifanya hii kazi na ni ngumu. Inakuumiza mwili. At long last tunarudi nyumbani bila kitu. Labda kwa nyumba hakuna kitu, unalala njaa. Tunataka tu unawapea maji. Sasa utafanya nini na hakuna kitu? Na kwenye umeenda kazi hujapata. Unawapea tu maji, unachemshia tu maji unapea. I initially went into Kajiado to build homes for widows. Then I learned that these widows, they were engaged in manual labor in the quarries. These people are scrambling up what is effectively a slag heap. It's the waste heap from the main quarry face. These people are working, bending down in terrible posture positions, breathing in the dust from those rocks all day, every day. Digging with bare hands into the sand to get the rock. Some of the areas where they're collecting this rock, I always fear that the walls of the sand will collapse on them. They're stacking these bits into what they call gunny bags. They carry these bags of rock on their backs. 50 kgs. 20 bob. Hata 10 siwezi. Labda nisaidiwe kujaziwa 10. Ninunulie kila siku, naweza kaa hata wiki ikijabebwa, nakaa siku 2. On a good day, they can earn £1.20. That is less than the price of a bag of flour that would last 3 days. So how do they live? Particularly when you think that most of them aren't on their A game. Na watoto. Sasa ninaona watoto wangu wazaa 2 na wenye hawa wadogo wangu nyuma sasa 2. Hata mama wangu anafanyanga hapa. Sasa sasa hajakuwa huku kwa wiki 2. Alikuwa mahali kama hapa sasa, kama hapo mahali watoto walikuwa wanapanda. Akichuja hii mchanga, kitafuta hiyo kokoto. Juu aliangukia na hiyo mchanga iko na mawe kubwa kubwa ndani. Ikamwangukia kwa miguu. Sasa angeweza kukimbia, kuacha hiyo kunini. Sasa ikamwangukia kwa miguu. Akafunjika miguu sasa huko. Sasa mimi ndiye ananitegemea. They have got themselves into a situation where they're so chronically injured that they can't work anymore. They can't afford medical care. They have to work every day to be paid at the end of the day so they can take food home to put on the table that evening. There is no way they can become prosperous from the quarries. It's not a question of getting them tools to dig the rock. We have to get them out. The most powerful thing of the risk assessment that our wonderful volunteers conducted is a firm evidence base that there is no future in the quarry for these women. There is a very real human angle to this, and very sadly, 2 of the individuals that we interviewed for this project are now no longer with us because of the dangers that they faced on a daily basis. It is certainly a situation which cannot be made safe. By quantifying why, we hope to be able to galvanise the capital and the investment to get those people back into proper ways of employment as fast as we can. When Commonwealth Businesswomen Africa and IOSH show up at the quarries and speak to these women and start looking for solutions for these women, they know they are going to get out. Somebody has seen them, and to be seen is very, very powerful.
A few times I've gone to visit them, and I've visited them in their homes, especially the ones that we have been told they are sick. Asante. Shikamo mama, habari yako? Oh, tumekuja kukupa pole. Pole sana, tunasikia umeugua muda mrefu. Mwaka 1.5. Ukiwa ufanyi kazi na mambo yananyamaza na shida zinakuwa, madeni yanakuwa mengi. Kila kitu mnataka nitafanya. Maana shida ni nini? Si ni ugonjwa. Na nikipona sitakuwa amani kwa mboma yangu na sita struggle. Watoto wa secondary ndio hao walikuwa 2. Huyu akamaliza last year na akabakisha ndani ya 64. Niko na msichana kwa form 4 anafanya mwaka. Kwanza ako na balansi nyingi juu wakati sikuwa mgonjwa nilikuwa nasaidiana na yeye. Ako na 75 hapo. Hata nimekuwa nikienda hospitali na kila wakati ni lazima ninunue dawa either za 100. Lakini nikienda sasa nikidunga shindano nipewe dawa ninachukua 1,500 ama 2,250. Sasa ile pesa nimetumia ni 26,000. Sasa nilikuwa nasema kama singegonjeka hata hiyo ingeenda kwa msichana. Na singekuwa na deni kubwa hivyo. Na watoto wangu wananihitaji. Kuna siku walililia hapa, wakalia machozi. Nilikuwa nimefika mwisho. Ulikuwa umefika mwisho? Mwisho. Kuna kipindi kilifika the last minute. Mpaka nikaambia mume wangu, tunza watoto wangu. Maana ninasikia mali nimefika. The last minute. Na ugonjwa umetoka kwa kufanya kazi gani? Sasa ikafika mahali nikawa ninaumwa na kifua. Kwenda hospitalini kupimwa nikaambiwa ni hiyo fumbi. Nikaambiwa niko na asima. Lakini usipopata kazi nyingine kufanya, utarudi huko kwa mawe? Hata jana nilikuwa sitakuficha. Hata jana. Na hii ugonjwa ulikuwa? Nilikuwa mgonjwa, saa hii nimepona. Nilikuwa mgonjwa siamuki kwa hii kitanda. Kwa sababu kama hizi unatengenezea nini hizi? Natengenezea tu nini za kuvaa. Za kuvaa kwa mkono? Ukiacha kazi ya kwari, unaweza ushone hizi. Kaa kuna mtu anataka kuzinunua kwa wingi. Unaweza? Naweza kama nikionyeshwa. Najua mimi sijazoea. Na nimejifundisha kazi ya kujifanyia kama hiyo. Inaonekana ni ngumu lakini mimi napenda. Hata napenda mambo ya shamba. Nadhani tukuache upumzike sasa. Tutakusaidia ndio usirudi huko mama. Amen. Nilikuwa nimefika grade 4, darasa la form 4. Sasa hapo ndio familia wako wana uwezo. Nikafikisha hapo masomo yangu. Nilikuwa nataka kusomea udaktari, nursing. Sasa singeweza kwa sababu ya mtu wa kunisupport. Alafu sasa ndio mimi ndio mkubwa kwa familia. Sasa ningeweza kupata tu mtu mwenye atanisaidia, ningeweza achieve my goal. Labda niweza kufanya shanga nikifundishwa juu sasa sijui kufanya. Maana biashara yote nikipata nafanya. Na hakika kwa sababu sitakuja tena hapa juu nitakuwa nimepata riziki yangu ya siku. We are at the point now of saying what else can these women do that will get them out of the quarry and still get them engaged in an economic activity that will bring for them sustainable income. That the Maasai community, traditionally they are beaders. They weave together these beautiful beads
onto their clothing, into accessories like shoes and belts and necklaces. So what they're able to produce is minimal and is for the local markets. The quality is very, very low. We want to scale that skill so that we get them new markets and they produce products that not only will be able to be sold nationally, but globally. What's happening in Kenya is the government and the collectives, the Agriculture Association, all the different employer groups, as well as the worker groups, are really singing the same song, and it's wonderful. Everybody's on board, recognising that the prosperity of Kenya revolves around good jobs, great places to work, safe and healthy places to work. Has a real firm commitment from the government. For example, Department of Occupational Safety and Health Services, IOSH. Our mandate is to ensure safety and health in all workplaces, both public and private. Safety and health is one of the most important fundamental pillars for societal stability. A healthy person is a productive person. When we look at Africa particularly, one of the big challenges is the balance between the formal economy and the informal economy. 83% of our workers are in settings that are not really formal, and they are the most at risk. If something bad happens in the informal economy, short term, the government, society as a whole doesn't pay out on that. In attempting to formalize these informal sectors into loose associations, and then being able to put them in a way that we can begin to impart information and allow us to slowly be able to roll in safety and health programs in these settings. If we can get to the point where there is an acceptance and a creation of a self-perpetuated safety and health culture, it should trickle down to a sustainable society, a sustainable economy. If we are successful in gaining the investment necessary to help these people to move back to their original trades and professions, then we are creating opportunity for them to build their business, to grow their business, to improve their skills, to manufacture goods that will be more attractive with a higher value, to earn more and therefore grow their economy and look after themselves and their families better.